let us begin with the three mantra with you, ma'am. You need to unmute yourself. Jai Satchidananda. Okay, Jai Satchidananda. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariaram, Namo Asayaram, Namo Loe Sava Sahuram, Eso Pancha Namukaro, Sava Bhava Panachano, Mangalaram Cha Savesim, Padaman Havai Mangalaram. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariaram, Namo Asayaram, Namo Loe Sava Sahuram, Eso Pancha Namukaro, Sava Bhava Panacham, Mangalaram Cha Savesim, Paraman Havai Mangalaram. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariaram, Namo Asayaram, Namo Loe Sava Sahuram, Eso Pancha Namukaro, Sava Bhava Panachano, Mangalaram Cha Savesim, Padaman Havai Mangalaram. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda. Jai Satchidananda Vishuddhatma Bhagavan. With that three mantra, with that three mantra for 2023 satsangs of our group. 2023 satsangs para o nosso grupo. Yeah, we begin with may our year Nós começamos um ano novo. Pass in the purest state of the self in satsang. Absolute purity as I am, and satsang in front of me. Satsang in front of me. Satsang na minha frente e a pureza do ser junto. Satsang. So we are in the next phase, Purnatva, the fullness towards full enlightenment, and the next heading is that is not called anger. O próximo título é aquilo que não é chamado raiva. Yeah, the pages I'm giving is the Gujarati page, so don't worry. As páginas que ele está dando é do Gujarati, não se preocupe. O cabeçalho é aquilo que não é raiva. So
it is the continuation of the satsangs from the last time on the 15th of December. É a continuação do satsang a última satsang de dezembro 15 está continuando em Gujarati. Dadashri is describing now the exact definitions and also with examples of anger, Krodha, you see, anger or Krodha. Yes. Então, dá definições exatas da raiva, do kashai da raiva. Anger is Krodha. Krodha, é chamado Krodha. Krodha, you know, Krodha. Krodha. And yeah, in Krodha. Yeah. Krodha, Krodha, you see. And along with Krodha, there is a new word which does not exist in the Western dictionaries or even in the non-Gujarati, non-Akram Vignan dictionaries, which is the word exists, but his exact meaning is, and this is Gusso, you see, Gusso. E outra palavra que ele está falando para anger, para raiva, é Gusso, Gusso. And we have learned that is, you know, and we will learn more. So let us discuss it. So the questioner says, but even now I get anger. So what should I do about it? E o interlocutor diz: agora eu tenho raiva, e o que eu devo fazer sobre essa raiva? Anger comes, you see. So A raiva surgiu. O que eu faço agora? What should I do about it? You see, in other words, even now means now he says, even though now I become a Mahatma, I still I experience anger. Anger comes. See? Mesmo ele sendo um Mahatma, ele ainda tem essa experiência. A raiva surge a ele. E o que que eu faço? A pergunta dele para o Dada. So Dadashri says, after this Gnan, all of you, this anger, pride, deceit, greed, these four are gone. They are no longer present for you. After that. E o Dada diz que depois de Gnan, esses quatro kashais, orgulho, orgulho, raiva, manipulação, ganância, eles não existem para vocês. Se foram. This is very important. You see this. After this Gnan, Dadashri says, there is nothing left. But nada sobrou depois desse Gnan. But you need to understand all this. You need to, speaking to Mahatmas, you need to understand all of this. E Dada está falando com os Mahatmas e ele diz para os Mahatmas que eles necessitam entender isto. So Dadashri says, what is the definition of Krodha? Okay, now I will use the word Krodha because it's important to understand the distinction. What is the definition of Krodha? You know? Qual é a definição de Krodha? Essa palavra que está aí no Krodha, a raiva. When is it considered to be Krodha, anger? And then, right, Dadashri says, then if it is associated with violent intent and Taanto, link, you see, did we discuss Taanto in a previous session with you? I do not think so. Okay, all right. I think you mentioned the word, but not in discussion. Right. Yes, so these are two new words coming, you see. So, duas palavras novas, Vishuddha diz que estão surgindo agora. You see, so in order to be called it Krodha in the classical sense, para ser chamado Krodha, there has to be violent intent. Number one, número tem que haver uma intenção violenta. Violent intent, and number two, Taanto. A outra palavra que deve existir, intenção violenta, e a outra deve haver a presença do tato. Now you see this,
It is only in Akram Vignan and after the awakening that we will understand these things that Dada is talking about, you see. Somente depois que você recebe o Gnani Vidya que você pode entender o que o Dada está nos passando, essa mensagem do Dada. Dadashri says, two words have to be there with it in order to call it anger. Now, one is violent intent, and number two is Taanto. Para ter essa raiva, duas palavras, né, são necessárias: intenção violenta e tato. Taanto simply means link, you see. Conexão. Tato, uma conexão. Essa é a tradução da Chain. palavra tato. It's a chain link, you see. It is an É invisible. uma corrente que está unindo. Chain link, you see. It's an invisible chain link. So Taanto, you see, now Dadashri says, when can it be called greed, lobha? Yeah. Quando que nós podemos chamar de ganância? Lobe. When is it lobe? You see, then it has to have these two behind it. You see, it has to have these two behind it. Okay? Lobe, a ganância. Violent intent. Intenção violenta. And link, Taanto. Plus tato. And Taanto. It's, you know, Taanto is a very, very... Taanto is a very interesting word, and the Dada is continuing to describe this Taanto now. So, you know, I will not describe it. I want to go exactly. When is it called pride? Quando é chamado orgulho? When is it called pride? Then the same thing. You know, mesma coisa. A violent intent. Intenção violenta. Plus T. You see, it has to have these two. You see, violent intent plus, then only it is called pride, Kashai. The Dada is describing the exact Akram Vignan definition of anger, pride, deceit, and greed, Kashai. You see? Então, Dada descreve a Akram Vignan, esses quatro cachais: raiva, orgulho, manipulação e ganância. The world will not know this, Dada says. Know this. You see, the world means the rest of the world will not know this, you see. O mundo lá fora, o resto do world, Dada diz, né, o mundo lá fora, eles não têm o conhecimento do que estamos falando aqui, o que Dada, as definições de Dada. The spiritual definition. This is the spiritual definition. Esta é uma definição espiritual. This is the spiritual method, because you see, in spirituality, which is invisible, subtle, internal, porque isso é uma parte da parte interna, da parte sutil. Yeah, spirituality, which is internal and invisible, it requires its own definitions to, you know, definitions are that it's so the internal, they're unique. They are not anything that the world has known, you see. Então, essa espiritualidade que é invisível e é interna requer definições. Now, this next sentence is, and I'm going to, for Shirley, for, you know, anger, pride, deceit, greed. I'm just going to, so that I don't have to type it over and over again. Anger, pride, deceit, and greed. Behind these four, it is the violent intent that gives its energy, gives it the energy. The energy for anger, pride, deceit, and greed is given energy by the violent intent. Intent, you see. Yeah, I'm going to translate that. Shuddha diz que a intenção violenta é que provê a energia para os cachais. Raiva, orgulho, manipulação e ganância. É a energia que alimenta esses cachais. Assim, tem a intenção violenta que produz a energia. Right. You see,
it brings it. The violent intent stirs up that kashai and brings it up from the subtle to the evident. You see, subtle to the visible. There's something, yeah. Yes, então essa intenção violenta é como se tocasse o fogo e surgisse a energia do sutil que não é visto até o visível. Yeah, and when these two go away, when violent intent and Taanto go away, then these all four are gone. They do not have any significance. Então, quando essa energia da intenção violenta vai embora, desaparece, os quatro cachais também vão embora, eles saem. And let me do one thing because I am about to run out of battery in my iPad. So. Vishuddha está fazendo um ajuste que ele vai ficar sem bateria no iPad. Everything has to have energy in it. Everything has. Ele está dizendo tudo tem uma energia por trás, né? Yeah. Sem tato, sem violent intention. Yeah. And everything requires energy. But this is positive energy. This energy that we are using. Essa energia que estamos usando é positiva, energia it's positiva. It's a positive purpose, you know. And I think we are in business now. Let me see. Yeah, agora parece que ajustou tudo direitinho. Shuddha, this Dadavani is not translated in English, right? No. It's not a Dadavani, just excerpt. No. It's actually a Dadavani. É um Dadavani. Eu perguntei se está traduzido em inglês. Ele falou que não. É um Dadavani. And you translate in Gujarati and you translate it to English and you present as in Satsang. Is that correct? Yeah. This thing is, you know, before the Dadavani started. And I think you mentioned about Niruma. This Dadavani used to be called Akram Vignan Magazine. Esse Dadavani era chamado uma revista Akram Vignan Magazine. Yeah. Não está traduzido em inglês, nem em português, em inglês. Está em Gujarati. Yeah. So again, it looks like this. Let me get another thing that will work with it. So I'll be right back. Ok, ele parou um pouquinho. Se alguém tem algum comentário, alguma questão, até agora está tudo clarinho. Para a Shuddha quando voltar. Shirley está fazendo a tradução aí no chat. Okay. Orgulho, you see. Orgulho. Orgulho is Pride. pride, yes. Man, you see.
Man, Very big chapter in our é um, liberation. Very big é thing. um capítulo grande na nossa libertação, Shuddha diz. Yeah, the slightest importance to this relative I by the man starts. You see, pride starts. Então ele está dizendo desse relativo eu, a importância aí, esse cachai de orgulho inicia. Man. But you see, this we'll all learn. This, by the way, this heading is over. It's not called anger. And what it says is, in order for these four kashais to be really called kashais, okay? Kashai means that which crushes the soul. Kashai means that which gives a lot of pain to the soul, you see. Então ele está falando que para os quatro cachais, ele fez a definição dos cachais, que cachai é definido como algo que causa dor para a alma. Yes, and you know, and our previous Gnani Srimad Rajchandra, you see, Srimad Rajchandra has said, you see, he was a Gnani Purush, you know. Srimad Rajchandra foi Gnani Purusha, e o Shuddha está dizendo que ele diz. Yeah, you know, he has said that the one in whose home not a single kashai arises in a day, to that human being I do namaskars. I myself do namaskars to that human being. See? Então, aquele que na sua casa o kashai, nem pelo menos um kashai surge, eu faço as saudações, eu faço o namaskar. Our energy, the very human energy that every human being has, can go in two directions. Either it can rise up to the self, or it can go down and leak out into these four kashais, you see. Então, a energia do ser humano, ela pode ir em duas direções, ou ela vai para o ser, ou então ela extravasa para baixo dentro dos kashais. And kashais, these four kashais are a sign of, are a clear-cut sign of weakness, you know, no matter how. Esses kashais são um sinal de fraqueza. Yeah, any kashai. You know, a human being who exhibits any one of these kashais is not considered strong. You see, he is a weak human being, you know. A pessoa que possui, o ser humano que possui qualquer desses kashais, ele não é uma pessoa forte, é uma pessoa fraca. Yeah, and these kashais, now, you know, it is impossible to get rid of them without this magnificent Gnan Vidhi and the Gnan that has now arisen within each one of us, you see, this Gnan. Shuddha diz que é impossível se ver livre desses kashais sem o Gnavidi, esse Gnan que surgiu em todos que estão presentes aqui, todos os Mahatmas que receberam o Gnavidi. Yeah. So, but you know, for us all, in just 2 hours in the Gnan Vidhi, in just 2 hours. Em 2 horas, recebendo o Gnavidi somente. They have absolutely been taken away. They have been taken away. Kashais foram removidos totalmente, absolutamente removidos. You see, why? Because the moment you open your eyes after the Gnan Vidhi, your violent intent is gone. You have no violence. You are non-violent in intent. You are non-violent in intent. You may be violent in discharge, you know, in the Prakriti, but you have become non-violent. You and I have become non-violent, absolutely non-violent in intent. You see, our intention. Intention is inside, and the actions of Shirley, you know, getting angry, doing this, saying some things, those are
those are effects. Effects and intention are two different things, you see. Sorry, Yes. go on. Yeah. Ok. Quando você abre os olhos, depois do Gnavidi, essa intenção violeta não existe mais em você. E então, o que surge, o que resta, o Shuddha disse depois que você pode. You mentioned that violent intention was totally gone with Gnavidi, but then it only may appear to a Mahatma in discharge from the Prakruti, right? Yeah, Prakruti cannot be changed. What has been Você filled não pode usar o Prakruti. Então, se você tem raiva, essa raiva é a descarga do seu Prakruti. Prakruti, And this is an effect, right? The effect. The effect. Everything is an effect, but the non-violent intent now is the new Gnan. The non-Gnan, I don't want to hurt will happen. You may hurt somebody, but inside you know you don't want to hurt anyone. You know. Okay, I will just translate that. Então, essa intenção violenta não existe em você. Mas se você pode magoar alguém, mas se você o novo Gnan é que você tem essa crença que eu não quero magoar ninguém. Esse é o Gnan que você recebeu durante a cerimônia de Dada. Yeah, now, todos entenderam, né, a diferença, né, do que essa intenção violenta completamente foi embora, mas por causa do efeito do Prakruti. Mas você tem essa crença que foi mudada no Gnani Vidi, que eu não quero magoar ninguém. Internally, you know. Internally, the Amapura, the one who used to say, I hate him or I hate her, is now saying, so Amapura, I have no hate. I have no revenge. I don't want any revenge. Então a troca foi que você recebeu o Gnani Vidi. Antes você queria, eu detesto a pessoa, eu tenho raiva da pessoa, aí mudou do Gnani Vidi através da experiência que você é uma pura, a sua crença mudou de tal maneira de você ter essa afirmação, eu não quero magoar ninguém. Yes, and you see, now the next heading, because you see now, this new word has come, Taanto. Everybody understands violent intent now. O Vishuddha pergunta se todos entenderam essa intenção violenta. Todos entenderam? Violent intent is, if a fight happens, if a fight happens between two people, whether it is verbal or physical, that is the visible thing. But what's going on inside those two human beings, we don't know. And if they want to take revenge, if they want to come back with more force, if they want to hurt the other person even more, then that is violent intent. But he says, no, I'm done with it. I wish it didn't happen. I don't want to hurt anyone. So that's the new knowledge, you see, that's the new knowledge. Sorry, go on. Então, o Shuddha diz nessa situação que diante de uma briga entre duas pessoas, certo? Pode ser uma simples briga de troca de verbais, de palavras, ou pode ser até físico, né? Isso e a vingança também, mas Mahatmas não têm, they don't have this violent intent of in this conflict that you mentioned, the fight between two people. Mahatmas, the resolution is, I do not want to hurt. No, it's not the resolution, it is the knowledge. É o conhecimento, não é resolução, é um conhecimento. It's his knowledge, you see, it is his state, É estado. Amapura cannot have violent intent, simply. Yes, a pure soul, alma pura, não tem intenção violenta. Yeah,
Amapura is Amapura. Nothing can touch it, nothing can hurt the Amapura. So Amapura, the one now who has entered the Amapura by the experience of Amapura and saying Eoso Amapura, he doesn't have any violent intent because there is a fundamental shift from the violent one called, the violent one to the non-violent one, inside. Então, foi essa mudança interna do não violento, do violento para o não violento, então, e é uma pura, não tem intenção de magoar ninguém. Okay. So, Taanto of anger. So, Dadashri now says, wherever there is Taanto, there is the worldly life, you see. Worldly life. Wherever there is Taanto, there is the worldly life, you see. Wherever there is this link, there is the worldly life, you see. Então, ele falou onde há essa união com tato, onde há tato, há vida terrena. É a conexão. Tato, onde existe esse tato, há vida terrena. Yes. You see, there are 4 kinds of Taantos. Taantos of anger, Taanto of pride, Taanto of greed, Taanto of deceit. You see, Então, são os 4 tatos, né? Da raiva, tato da raiva, tato do orgulho, tato da manipulação e tato da ganância. Worldly people, you see, this Taanto happens. Dadashri says, for the people of the world, Taanto happens, all right? They are naturally worldly people means, see, Dada has 2 categories, worldly people and the awakened ones. The awakened ones are otherwise known as Mahatmas, you see. Worldly people and awakened ones. You see, the worldly people by nature, it is ingrained in them to have Taanto of anger, Taanto of pride, Taanto of deceit, Taanto of greed. Taanto, chain link. É uma corrente, né? Uma corrente desse tato, né? Então, ele fala, o Dada diz que há 2 tipos de pessoas, as pessoas da vida terrena e as pessoas que são despertas, que receberam o Gnana Vidya. E essas pessoas terrenas, o tato está presente neles. Né? Os 4 tatos, raiva, orgulho, manipulação e ganância. And Dadashri says this world exists. This world exists because of Taanto. You see, because Dada diz que esse mundo existe devido a tato. Taanto, you see. And the one whose Taanto is gone, he is definitely going to go to liberation. The one whose internal link, you see, chain link. Imagine one, steel chain link, link. Imagina uma conexão do metal, assim, ele está fazendo essa conexão, aquele que, aonde esse tato foi embora, eles atingem libertação. They go to liberation when tato is gone. Yes, the one whose Taanto is gone, Taanto in all these 4, okay? Taanto in anger, pride, deceit, and greed is gone. Energia That person is going to go to moksha for sure. Essa pessoa, quando esse tato foi embora, esse indivíduo vai para moksha, seguramente. So, Dadashri is asking, do you understand Taanto? Você, dada a pergunta, você compreende tato? Okay, and now Dada will explain. So the questioner says, Dada, please give an example and make us understand. Agora, o tradutor diz, Dada, por favor, nos dê exemplo e nos faça entender. And so Dadashri says, Taanto means you remember it again. Okay? E o tato, o que o Dada diz? Tato significa você se lembrou outra vez.
it comes to memory again, you see. Vem a sua memória de volta. Again, you see. Voltou à sua memória. And the other, she says, you remember it. You remember it. This is a very powerful E sentence. o Dada diz, o Shuddha diz que essa é uma sentença com muito poder. E você se lembra. Yeah, the other, she says, you remember it because of Taanto. It's because of that. Você se recorda, você se lembra devido ao tato, devido a essa energia. She gives an example. Say, for instance, somebody has done you a lot of harm, has caused you a lot of physical harm or business harm, and just done very negative things to you. E o Shuddha está dizendo, imagina uma pessoa fez coisas através do tato e tiver essa intenção violenta com relação a você, ou negócio, no seu negócio, alguma violência com relação a você, no seu business, no seu trabalho. Somebody has hurt you very badly, all right? Te magoou, alguém te magoou muito intensamente. And say for 20 years you have not seen him. E por 20 anos você não viu essa pessoa. And you don't even now remember him, you don't remember the event at all, you have forgotten everything, you see? E você agora não se lembra desse evento, você totalmente esqueceu de tudo. But when you get down from the train at Sao Paulo station or at the airport, you see him. And all of a sudden, you will remember that Taanto. The Taanto will come to you. Oh, he is the one who did it to me. You see? Mas imagina, Shuddha diz, por exemplo, se você chega numa estação do trem em São Paulo, no aeroporto, essa pessoa, você vê essa pessoa e esse tato, a intenção violenta retorna totalmente. Você, ele fez isso comigo. Yeah. You may have forgotten it completely, but as soon as you see him, 20 years later, you see him live, and the whole link, Tato means link, the whole, you remember it all over again. So for 20 years, this link has been going on inside. You have not forgotten it yet. Então, o Shuddha diz que 20 anos passaram, mas assim que você vê a presença viva dessa pessoa que cometeu isso, essa conexão fica bastante viva, presente. That is called Taanto. It's very... Isso é o tato. Taanto, you see, you're not able to forget it. Why? Why? Because the link of Kashai is going on. It is the chain link of Kashais that is going on inside. It's still present. É uma corrente, essa conexão de Kashais que está presente internamente em você. Por isso que você não esquece. You see, now, Dada gives the next example of Taanto. Dada nos dá exemplo seguinte de tato. A second example. Segundo. Say you and your wife, or you and your spouse, or you and your partner, okay, living in the home. You have, in the evening at dinner time, you have a fight. You have a fight, you see, dinner time. Você e a sua esposa, você ou seu parceiro, depois de jantar, vocês têm uma discussão. Yeah, and so then in the morning, when you are about to have breakfast, sitting down for breakfast, she brings a cup of coffee, your cup of coffee, and she bangs it on the table. Bangs it on the table, you see. Então, na manhã seguinte, na mesa do café, ela pega a xícara de café e coloca com força, bate na mesa com força com essa xícara de café. So you may be reading the newspaper, every time, because you like to read the newspaper with breakfast time. Você pode estar lendo o jornal, se você gosta de ler o jornal, ou um magazine, uma revista. And without
without doing anything, you'll know that she's still angry and upset with you from last night. Então, e você sabe que ela ainda tem esse aborrecimento totalmente nela da noite anterior. That is Taanto, you see? Esse é um tato, é o You tato. see? And if you have actually stirred her up a little bit, instigated her in last night, like said something very hurtful, like talking about her father or her mother or something, you see. Uhum. E And se then, você, na noite anterior, se você instigou a esposa ou a parceira, comentando algo sobre o pai dela, sobre a mãe dela, then she may not speak to you for 15 days. e ela pode parar de falar com você por 15 dias. 15 days. So the Taanto is going on for Então, 15 days. o tato, isso significa que o tato está presente por 15 dias. Yeah, she will say, I don't want to talk to you. Yeah, don't want to talk to you. Ela diz, eu não quero falar com você. Yeah. Yes. So this is Taanto, you see. Isso é o tato. So this is a short definition of Taanto, but this is a very big chapter, Taanto. É uma definição curta, mas é um capítulo grande sobre o tato. Nice thing about it is that we can laugh about it and we can joke about it. But why? Because we can see our own selves before the Gnan Vidi. This is how we used to be, Então a gente pode achar isso interessante, podemos sorrir, mas a gente pode ver como nós éramos antes de receber o Gnavidi. Yeah, we have all been guilty of it, you see. Nós todos temos sido culpados de And alguma coisa. this is natural for the people of the world. It is only the awakened one, Eosama Pura, who is free from both of this, the violent intent and the Taanto, you see. Então, para a vida terrena é uma coisa natural. Eles não sabem mais o que o desperto está totalmente livre dessa intenção violenta e deste tato, que é a energia por trás. Yeah, so I want to quickly ask Schirley, or, the difference, the only thing is because I want to interact, there's something interesting coming in here. O Shuddha vai fazer uma pergunta, porque algo que Dada vai falar que é interessante, ele gostaria de interagir um pouco. Yeah, so the question now is, Shirley, do you have any Taanto? Shirley está perguntando a Shirley se ela tem algum tato. Wow. I think as Shirley has, but I am pure soul, so I don't have. But Shirley has. Beautiful answer. Muito bonita a resposta. Ela disse que Shirley tem, mas não alma pura. Yeah. Ela é alma pura. Same thing, Shuddha may have. Então, o Shuddha diz que ele também pode ter tato. But it is not called Taanto anymore. Não é chamado tato, não mais é chamado tato. I want to take you a little deeper. Ele quer levar a gente para um plano mais profundo. Even Shirley's Taanto is not like a steel chain anymore. O tato da Shirley não é aquela corrente de metal forte, né, de aço. Uma corrente de aço. At the most, it is like a soft cotton string, you see. E ao máximo é cordão de algodão macio. É o tato que ele diz, comparando as coisas. Not only that, like, let us take, for example, this example that Dada gave about the man 20 years later. If you and I were there instead of
instead of this person, that Dada talked about. And the man, if there's some, if we get off at the airport and we see that person, if you examine your own feelings, you will find that you don't have the hate. Uhum. You see? Yeah. E o Shuddha mencionou tomou esse exemplo que o Dada deu, esse homem com 20 anos, um homem ou uma mulher, né, que por 20 anos esqueceu, e isso para Mahatmas, se isso acontecesse, eles não iam ter essa mesma experiência, porque esse tato não está presente neles, não? Yeah, so the tato may be there, but the violent intent is not there. O tato pode estar lá, mas a energia, a violência, a energia da intenção, a energia que move o Kashá foi embora. Yeah, you may just be taken aback a little bit and seeing him or her, but it's over. If you're aware, then it's over. If you're aware, then it's over. Se você tem essa consciência, o assunto acabou. Yeah, and you would also know that it was Shirley's account, from past life, this happened, E você também sabe que isso foi uma conta de Shirley de vida passada. It's just something that had to happen, but it's over now, see? Alguma coisa que teve que acontecer, mas agora teve fim. So now, next heading. Agora o próximo título. Taanto of right vision. No, sorry. Taanto of wrong vision and taanto of right vision. O título é o tato da visão errônea e o tato da visão correta. You see, and Dadashri is describing these two examples, the wife. E dá esses dois exemplos, do homem e da esposa ou companheira com... Yeah, Dadashri is describing it. Dadashri says, what kind of tato is that? Now, the next Dada is saying, what kind of tato is that? Look. Que tipo de tato está lá? What kind of a link is that? Qual é a conexão existente aí? It is the link of wrong vision, you see? Wrong. É a conexão da visão errônea. Mithyatva. Mithyatva means it is the state of wrong vision. The entire world is in Mithyatva. The entire world blames the other people or blames somebody else, you see, and carries a grudge, carries, something wrong happens, they carry it inside, you see. That is called the wrong vision tato. Então, esse tato da visão errônea chamada Mithyatva, que é a pessoa culpa o outro e carregando esse fardo negativo interno, né? This wrong vision tato does not remain with Gnan. Okay, Dada, just step by step taking us, you see. With Gnan. Então, I'm sorry, yes. With Gnan, the tattoo doesn't remain correct. The wrong vision. A visão errada. The Mithyatva. Mithyatva darshan. Mithyatva darshan. Okay. Yeah. Então, Mithyatva darshan is, I am Tony, this is my world. And Samyaktva darshan, opposite of Mithyatva darshan, is Eo Swama Pura,
And this is all relative, you see. Esse Mithyatva dosha eu sou o Tony no relativo e Samyaktva dosha eu sou alma pura. And Dadashri says this wrong way. Yes? Sorry, but you write on the chat the Taanto does remain or does No, not sorry, remain? does not. Sorry, yes. Does does. okay. Just correct it, okay? Thank you. Does not remain. Não, o tato não Is absent with. está absent. Thank you. It doesn't remain. You see, it doesn't remain with Gnan. In fact, that Taanto has flown away. The wrong vision Taanto has flown away. I'm reading Dada's words. Now that Taanto cannot remain for you. So this is Dada is you, Shirley. You see, now you know Taanto, you see. You don't even have to say Shirley has Taanto because that is not called this Shirley has become a little different than the old Shirley, you see. Então, esse tato não permanece e essa pós do Guinan, ele diz, né, com relação a Shirley, depois do Guinan, diferente da Shirley antes de receber o Gnani Vidi. O tato desapareceu. Yes, Shirley has just remained. Now, after the Gnanviti, the Shirley is just a label. The body does its own things. And inside, the person has become Amapura, you see. So there is no real Shirley now anymore, you see. Então, depois do Gnan, a Shirley está relacionada ao arquivo 1, né, o corpo, e ela é, na realidade, alma pura, né, separada do arquivo 1. Yes. Anyway, so Radhashi says, and now, instead of the wrong vision Taanto, now you have the Taanto of Samyak Darshan, right vision. This is a new phrase, okay? Now there is Taanto of Samyak Darshan, okay? Agora você tem o tato de Samyak Darshan. Yeah, Samyak Darshan means right vision. Eu sou Amapura. Isso significa visão correta, eu sou alma pura. Yeah, I'm pure soul, you see. I'm pure soul, you see. This now, but Dada has used this beautiful word, the link that used to bind you totally, chain you up completely in solid steel, so that you cannot escape in this world and you have to go into the next world with your kashais, with your anger, pride, deceit, and greed. That link has gone, and it is replaced by the beautiful golden link, you see, of liberation. You see, this is going to take us to moksha completely, you see. Então, o que acontece no Gnani Vidi é que esse elo dessa corrente foi totalmente quebrado e trocado por como uma corrente de ouro, golden. Yeah, I'm using gold. Ele está usando essa visão do ouro para. But it is an invisible link to é uma the corrente self, invisível para você, libertação para o ser. Yeah, this now invisible link of the self to absolute self, you see. Você vai essa corrente invisível do ser para o ser absoluto. Yeah, the Amapura to absolute Amapura. Now there is an invisible link that has started, you see. This is also a Taanto, but it is a Taanto of liberation, right? It is, no matter what you and I may do during the week, Jeanette, Shirley, Geraldo, no matter what we do during the week, deep down inside, our satsang is going on. Even if when we are not in satsang, our satsang is going on. Não importa o que você faz durante a semana,
mesmo que você não está, presente, esse satsang sempre está dentro de nós, né? Que eu sou alma pura. Yeah, you see, so now Dadashri says, the old Taanto has flown away, and the old Taanto was of Agnya Bhav, the old Taanto or link was of Agnya Bhav means ignorance, link of ignorance, okay? Esse velho tato, né, que é a corrente da ignorância, que é chamado Agnambal. The new Taanto, O the new novo Taanto tato. Uhum. is of Prajna Bhav or right vision. E o novo tato é chamado Pragnabal ou visão correta. Yeah, you see? That one was Agnya Bhav, ignorance. Foi Agnabal, ignorância. Ignorance always pulling you in the world of ignorance only. Sempre levando você para o mundo da ignorância. And bodies and bodies and bodies and E bodies. corpo, e corpo, e corpo. Reencarnação repetida, assim. And the new one is beyond the body and the mind. You see, the new one. Esse novo é além do corpo e da beyond the body and the mind and the mente. Além. Yeah, it connects you to the Ama absolute Ama Pura, you see. Se conecta você com a alma pura absoluta. It connects you to your own Dada Bhagwan. Conecta você com seu próprio Dada Bhagwan. Yeah, it takes you inside. E leva você para a parte interna. It does not tell you, it kind of moves you away from all of this waste of time in the, all of this unnecessary entanglements in worldly life, you see. Então ele remove você toda essa absorção e emaranhamento da vida terrena. So Dadashri says, therefore, the whole thing has been changed. The whole thing has been completely changed, you see. Então o Dada diz que tudo foi mudado totalmente. And we prevail in nirlep bhav. In other words, absolutely unaffected state. Beautiful. This nirlep bhav. Nirlep means I am nirlep. Nothing stains me, nothing touches me, nothing. Então, essa palavra, nós prevalecemos, então, nesse estado de Nirlek Bhau, que significa um estado de... You're not affected by anything. Você não está afetado por absolutamente nada. Nirlep, I am nirlep. You see, is Siddha Stuti sentence. Eu sou Nirlek é uma sentença do Siddha Stuti, uma afirmação. You see, nir means without, and lep means anoint. You see, anoint. You see, without any kind of anointment, without anything sticking to me, Nada me cobre, nada me toca. Nothing can smear me. Nothing that happens can touch me. Nada que acontece me toca, ou me cobre, ou me envolve. Nothing can affect me, you see. Nada me afeta. This whole, you see, the Taanto
Uhum. And the Taanto is now invisible. O tato agora, ele não é mais visível, o tato. Whereas the Taanto of the lady banging the coffee cup on the table, or other examples, it cannot be the lady also. It can happen to the man too. The man just yeah. If he has had a fight, then instead of gently opening the door of the car for her, he will not open the door of the car for her, or he might bang the door when she sits down. Ele está falando o oposto, né, que é realmente a demonstração desse tato, né, como na senhora que na manhã seguinte no café colocou a xícara na mesa, poderia ser o marido também, ou o companheiro, o esposo, quando vai abrir a porta do carro para a esposa, quando acontece nesse tato, está presente, ele bate a porta com violência. Good. All right, so let's take about a 5-minute break, Tony and Shirley, and then we'll come back, huh? Vamos tomar break, intervalozinho de 5 minutos e a gente volta, ok?
Let Ok. us proceed. Does anybody wants to say anything before we proceed? I understand that everybody is along with us on this discussion, you know. O Shuddha pergunta se alguém gostaria de ter alguma questão, gostaria de fazer algum comentário. And the fundamental... Gostaria, Antônio. Sim, sim. Quem é? Janete. Janete. Yes, Janet. Isso. Antônio, pergunta ao Shuddha, quando uma pessoa, então, tem o tanto, né? Tem a raiva, e que a pessoa é da família, como que o Mahatma, então, como que a alma pura reage diante de uma violência Então você familiar? diz, você está falando de uma pessoa que é Mahatma e durante como ele atua. Como evitar isso ou como fazer além do Pratikraman, se há algo que possa fazer para você ajudar um familiar que tem muita raiva, que tem muito orgulho, que tem muita ganância e manipulação. Você quer Pergunta ele ajudar se existe algo além do Pratikraman. para que você quer ajudar a pessoa, né? Isso. Mas você está fazendo o Pratikraman para aquela pessoa? Ou não entendo. Não, mas a gente faz para já ajudar, né? Assim, mas a pessoa continua violenta, a pessoa continua com raiva, com manipulação, com ganância, com tudo. Eu vou falar exatamente, vou traduzir como você perguntou. Janet, she says that what can we do besides Pratikraman for a person in our family that has the kashais of greed, anger, deceit. Right. What can we do besides Pratikraman? I translated to the word just so. Yeah. Pratikraman is only needed if any of his or her kashais, the other person's kashai, hurt you or cause you to hurt him or her. O Pratikraman é necessário se os kashais das pessoas magoaram você, ou você magoa a pessoa. É aí que você aplica o Pratikraman. Pratikraman, what you really mean is prayer to his pure soul, you see? O que você está dizendo, ele diz que é uma prece para a alma pura dessa pessoa, desse familiar. You see, and that prayer has been beautifully given in our Charan Vidhi, the prayer to the pure soul inside that person, you see. E no Charan Vidhi, essa prece foi dada para a alma pura internamente naquela pessoa. Yes. É o que o Shuddha compreendeu o que você está dizendo, Janet. Yeah, you see, this kashais, if you look at the kashai of the other persons, se você olha para o kashai da outra pessoa, family or non family, right? Doesn't matter anybody. Não importa se você olha para o kashai de outra pessoa fora. Não importa se é familiar seu ou não. Especially if they are family members, then there is a tendency to get pulled into it. Se são familiares, é uma tendência de você ser atraída por esse kashais, se são familiares. If Lula or Bolsonaro are doing kashais, that is not our business. But se os presidentes estão fazendo os kashais, como ele mencionou, Lula ou Bolsonaro, nós não temos absolutamente nada a ver com isso. Yeah, but you see, if the sticky files, the close files, os arquivos mais perto de nós, mais pegajosos, mais fortes, those who are around you most of the time, Janet, you know, aqueles que estão próximo de nós, you asked what can we do? Well, você pergunta o que podemos fazer, and you're doing exactly that. You're studying this magnificent satsang. You're being in satsang with Dada and understanding exactly what is happening. You see? E você está no satsang de Dada e você está entendendo exatamente o que está acontecendo. Yeah.
It is only understanding. It is only the light of understanding that frees us into freedom, you see. Essa luz da compreensão que nos causa a libertação. Somente essa luz que vem desse. And that light is now your light. Essa luz agora é a sua luz. And that light is called prajna. Prajna bhav. Prajna bhav, chamada essa luz. It's the link of liberation. You see, conexão com a libertação. If you are in the light of the self, then the kashais, no matter what's going on, it will not touch you. It will not touch you. Se você está nessa luz do ser, esses kashais, não importa o que acontece, eles não vão lhe tocar. It will not touch you. Yes, it will bother Janet because Janet will not have a good environment for that much time, but it will not touch you. Pode incomodar a Janete, que na presença dessa pessoa, naquela hora, você pode ficar incomodada. Yeah, and if Janet is very much bothered by it and upset, then tell Janet, you don't have to do anything. Tell Janet, Janet, connect with his pure soul, Amapura of this pure soul. E se Janete fica de alguma maneira assim, você simplesmente, como alma pura, você fala para Janete, arquivo 1, para conectar com a alma pura da pessoa que está tendo esses kashais, e daí você... So you know, you can also directly connect with his Amapura, but that direct connection can only happen if you understand these satsangs that are going on in a conexão exactness, you see? Essa conexão que quando você faz com a alma pura da outra pessoa, simplesmente essa conexão vai ocorrer se você entendeu o que foi dito aqui nesta satsang. The energies of the Amapura rise when there is no kashai. There is no kashai. A energia da alma pura surge quando não há kashais presentes. So first priority is I also Amapura, so I don't have kashais. And now, what's the problem? The problem is Janet still wants to do something about the other pile, you know? Então, primeira coisa, você é Janete, eu sou uma pura, não tenho kashais, mas o problema nesse caso é que surge com outra pessoa e Janete não tem kashais e Janete quer ajudar aí. And Janet's kashais are a little different now because you see they are discharging. You know, Janet has two types of reactions, either attachment, you know, either attachment or aversion. Attachment, you know, or aversion, you see. And, you know, it's not always one or the other. It's a mixture of both in most sticky file relationships, you see. Just so I can translate corrected, you refer that this kasha is discharging, Janet discharging, right? Yeah, discharging Janets. They're called, you know, because discharging kashais, but they are not as intense as they were before. Now they are dead, you see. Now they are dead. Mas o Shuddha diz que você pode ainda ter esses kashais de descarga, não são como antes, eles estão como mortos, e eles podem apresentar através de uma reação por duas coisas que coexistem, o apego ou a aversão, que funcionam juntos. Mas é simplesmente a descarga, Janete. You know, and also you also learned today that it is natural for the people of the world to have this violent intent and Taanto in their kashais. You know, they will, you cannot do anything about it if, you know, because until they get self-realized, these things will continue from them, you know. E as pessoas, o Shuddha diz que você entendeu durante esse satsang, que foi dito, né, que as pessoas do mundo lá fora terreno, essa intenção violenta tão presentes, né, nessas pessoas lá fora.
Eles it's natural for them. É natural, uma coisa natural para eles. It's natural for the people of the world to be immersed in kashaya of one kind or the other. The only difference is you and I, all of us Mahatmas, have now been lifted, have moved into a different world of Amapura, you see. E os cachás foram elevados para um mundo diferente através da alma pura. So, to do, you don't have to do anything. You are already doing everything by understanding this magnificent satsang of Dada, line by line, word by word, you see. You are going slowly and understanding it inside. Understanding is what gives result. Doing is not under your hands anymore. Então ele falou que entender é o que dá resultado. O fazedor, as ações dos fazedores não dão resultados. Então, você devagar, através das palavras de Dada, desse ensinamento que aqui está, devagarzinho, você vai chegando. A compreensão está ocorrendo. Dadashri says, então, o entendimento, ele diz que não o fazedor, mas a compreensão é muito importante. Dadashri says, understanding, compreender, Samaj is the mother of Gnan. Understanding is the mother of Gnan. Compreensão, entendimento é a mãe do Gnan. You see, it's the mother. It will produce Gnan, the experience of Produz the self. O Gnan, a experiência do ser. É a mãe do Gnan, compreensão. You know, so most important for Jeanette is, for you are there for Jeanette, so make sure Jeanette is not affected by the kashais of other people, you see. Não deixe Jeanette ser tocada pelos kashais de outras pessoas. Essa é muito importante, ele diz. Okay. Very important. Yeah, right. Very important. And prayer to the pure soul is as preces para a alma pura também é importante. Yeah, you know, because he or she is around you, so that is, you know, that's how it is, you know. Porque essas pessoas estão em torno de você e assim isso acontece, isso é natural. And your being an Amapura makes a lot of difference, believe it. You know, it makes a lot of difference. It might not be visible, but slowly over time, it will change him. E você, muito importante, você estando como alma pura, pode não ser visível, mas isso presente em você muda as pessoas devagarzinho. Yes, okay, my dear. I am understanding. Yes, we are all of us are understanding, you know, and our role really is only to understand and understand, really, you know. Todos estamos entendendo e nosso dever é continuar nesse caminho da compreensão do entendimento. Now the next heading is on page 11, page 16. O próximo cabeçalho is Thank you. Gracias. Yeah. Jai Sachidananda. Next, the next heading is called, I knew this word was coming, you see. Ele diz que essa palavra estava vindo. That is called Gusso. All right. Remember, Krodha, you know, is anger with violence and link, Taanto. And Krodha, violência, corrente e Taanto, Krodha, anger, raiva. E agora Gusso. Anger without violent intent or Taanto, and Taanto is Gusso, okay? In other words, you can't expect an
a Western or an English dictionary definition of Gusso. See, do you understand? Nos dicionários não há essa definição de Gusso. Shuddha, would you repeat the definition? Gusso is anger without violent intent or tato is Gusso. Raiva sem a intenção violenta ou tato. Is Gusso. Because Gusso. You and I, after the Gnan Vidhi, Michelle or Shirley, we do get angry. We do get upset. We get upset, but our anger is not the same like it was before the Gnan Vidhi. Depois do Gnani Vidhi, nossa raiva não é a mesma, né? Mudou. Yeah, depois do Gnani Vidhi. Our anger, it's not called anger, but it's called Gusso. Our Gusso does not, it does not brand, it does not hurt the other person. It, anger, they brand, what they do is they put the name, the initials of the owner of the cattle in Argentina or in Kansas, my cow or my ox, and they heat the thing, and then they burn the skin of the animal, you see. Ele está falando, and this is the example of the of anger. Da raiva, da raiva com intenção violenta. É como eles marcam os gado, né, com ferro quente, e põe é o símbolo, né, do dono, da onde o gado permanece, essa intenção violenta. E basicamente, okay, should I translate it? Yeah. You see, so Dadashri says, now after Gnan, you do not even have an iota, you do not even have any kind of violent intent at all. E depois do Gnan, Dada diz que você não tem nenhum pontinho de intenção violenta. And you do not have tato. E você também não tem tato. Therefore, it is not called anger. Então, não é chamado Krodha ou raiva, é chamado Gusso. It is called Gusso. It is called Gusso. Dada says. Ele deu esse nome, Gusso. How do you spell Shuddha? Gusso. Okay, Gusso. 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 You see, you understand? We don't have. You cannot describe this to the world. It is something that's internal in us. Isso é uma coisa interna, um estado interno em nós. Nós não podemos descrever isso para o mundo lá fora. Nevertheless, I have, in my English translations, I've called it mild irritation or a reaction, anger-like reaction, but not really anger, you see. Aí, o Shuddha, traduzindo esse nome, ele, no dicionário, ele traduz essa palavra como uma pequena irritação, uma reação. Esse Gusso, que não é raiva, né? Aquela Krodha, são as diferenças entre os dois. You see, Michelle may get a little upset, she may get disturbed, irritated, but she doesn't have any tato with that just happened, you see. E a Michelle ela pode ficar com pequena irritação, mas ela não tem aquele tato com o que aconteceu. After a little while, you don't even remember it. It is nothing, you see. Depois de certo tempo, na pessoa, ela nem se lembra mais. And yeah, nothing. You're fine. Calm again. You see? Ela está calma, tá ok, de novo. Calm again. You see? Calm. Calm. Tony, posso falar um minutinho? Sim, she wants to share something. Sim. Eu queria
desejar um ano lindo para o Shuddha, com muita saúde, com muita felicidade e com muita alma pura. Não sei se vocês já falaram disso, mas eu preciso falar isso primeiro para ele. Shuddha, first of all, she wishes to she wish you a happy new year with plenty of health and pure soul. And she said she needed to tell you this first. Thank you very much. Appreciate that. Accepted. Ele aceitou, Michelle. Que bom. Que bom para todos nós, para você também. She's saying for everyone, para todos nós. Yes, thank you. Thank you. It's a good, beautiful feelings, when you express this, it is real, O sentimento é muito bom porque é real quando a pessoa expressa tal coisa. And then, after it happens, you don't even remember it. The effect of that Gusso is wiped off. The effect of the Gusso is wiped off. The Gusso that happened is erased. Esse Gusso que aconteceu, dessa pequena irritação, simplesmente foi totalmente apagado. See, the effect of Gusso is erased, whereas the effect of anger carries on, O efeito desse Gusso é apagado, mas comparado com o efeito da raiva, se persiste a raiva, esse efeito não vai embora, sim. Yeah, so you see this, it carries on, and this Taanto, carrying on, that Taanto is why this world is existing, you see. Carries on. Ele está dizendo que essa energia do tato é como se ela continua e ele diz por isso que o mundo existe. So the next heading is Gusso and Krodha. You see, now everybody understands the difference now, right? Gusso and Krodha. That's the next heading. O próximo cabeçalho, o título próximo é Gusso e Krodha. Todos entendem agora Krodha. Krodha is very dangerous. It burns. Krodha é perigoso. Krodha, it burns the owner, it burns the one who does the anger, as well as it burns the other human being. Ele queima a pessoa que tem a raiva, que comete a ação, e queima também a pessoa que é o alvo dessa raiva. So now the questioner is asking, Dada, what is the difference between Gusso and Krodha? E o interlocutor pergunta a Dada, qual é a diferença entre Gusso e Krodha? Dadashri said, there is a lot of difference between Gusso and Krodha. Muita diferença existe entre os dois. Gusso is a Pudgalic thing. Gusso is a Pudgalic thing. Now, another Pudgalic. Esse Gusso é uma coisa do Pudgalic, coisa. Pudgal means that which fills and empties, you see. Pudgal significa aquilo que está vazio. That which fills and empties. Pudgal, aquilo que enche e esvazia. Puran and Purangalan, you see. Purangalan. Esvazia e preenche de novo. Yeah. So Gusso is something that is, Dada says, it is a Pudgalic. And so the questioner is asking, what does Pudgalic mean? What is Pudgalic? O que Pudgalic significa? What is Pudgalic? Pudgalic means of the Pudgal. What does it mean? What is Pudgalic? So then Dadashri says, if you light up a stove, in the old days in India, if you wanted to make tea, you pump up the pressure below, and then you light a match, and then the flame will come up, right? A stove.
E na Índia, antigamente, quando eles queriam fazer chá, eles tinham que usar um tipo de fósforo para acender e tinham que pressionar. Was it gas, Shuddha, or Stove. what? It was, they put kerosene inside. Depois eles colocaram, era um fogão com querosene. And then you pump it up, Aí você pressure, bombeava com pressão. and then the pressure, then as it releases up there, you light up the gas. Então, essa pressão, aí você usa alguma vez de começar esse fogo, né? E o querosene pega fogo assim, que era... aqueciam a água para o chá na Índia. When people, people go to camping, they use that thing, Quando eles vão liquid kerosene, you see. Querosene líquido quando eles vão fazer o camping, né? Yeah, right. You see, but anyway, the other, she says on stove, so, the other's wife, Hirabai, used to cook on stove, stove. E a esposa de Dada, Niraba, ela cozinhava dessa maneira, nesse tipo de fogão, a querosene. Yeah, there was no electricity coming in like we have nicely now. Não tinha eletricidade naquele tempo como agora. Yeah, but anyway, the other, she says, if if when you light up a stove, will it not become hot? Quando você acende esse fogão, ele não ficará quente. In the same way, the other, she says, in the same way, this body, this pudgal becomes hot. You see? Da mesma maneira, esse pudgal se torna quente. And see, when other evidences came together, then this pudgal becomes hot, Quando as evidências se unem, se juntam, esse pudgal fica quente. When the body gets hot, you see, it is called Gusso. E quando esse pudgal do corpo fica aquecido, é chamado Gusso. Whereas where is, it's a natural thing. The body got hot, was because of circumstances, you see. E o corpo ficou quente por causa das circunstâncias que surgiram. And whereas, when is it called anger, Dada says? E quando interlocutor diz, quando é chamado raiva. And Dada himself says, when does it o Dada pergunta. Whereas, because Dada is comparing Gusso and Krodha. Krodha. Dada está fazendo essa comparação. And the Dadashri says, Krodha, it will burn the other person, and it might even burn the person himself. Both ways it burns, you see. E ele disse que esse Krodha, né, essa raiva, ele queima outra pessoa e queima aquele que está com raiva. Gusso is a discharge pudgal. Gusso é pudgal de descarga. Yeah, it's discharge pudgal, you see. Discharge pudgal. What was filled in the last life is now discharging. O que foi preenchido na vida passada agora está descarregando. Yeah, it was filled, so, and Krodha, esse Krodha is charge. É carga. Is charge, you see. And binds karma, you see. Binds new karma. É carga e essa carga vincula novo karma. You see. And this Gusso that happens only at the body level is called discharging Gusso. Everyone has that, but the discharge part does not bind karma, okay? Esse Gusso acontece no nível do corpo, e o Gusso também não vincula, é uma descarga e não vincula karma, absolutamente. Yeah, it is just, you see, so
charge, discharge, charge, discharge, grow, discharge, whereas no. Grow, descarga. Yeah. Gusso, descarga. Now, very subtle but very important. Now Dadashri says, next heading. O próximo cabeçalho. You see, these are all very simple sentences of Dada, very beautifully put. Sentenças simples de Dada, muito bonitamente colocada. Yeah. So the next heading, Shirley, is Krodha gone and effects remain. O Krodha foi embora, saiu, sumiu e o efeito permanece. Yeah, effects remain. Effects means results of Krodha. Efeito significa o resultado do Krodha. You see? Now the other she talks to all of us. He says, if you are doing Krodha, in other words, if you're speaking angrily to someone, and I am there and I'm watching, then I will know that is not anger. Other people will say, Vishali got angry with this person, or Beatrice got angry, but Dada says, I will say, no, that is not anger, right? E o Dada diz, se você fala grosseiro com outra pessoa, e como ele disse, Michelle, ou Shirley, e o Dada diz, se ele está vendo isso, ele diz, não, isso não é raiva. And Dada she says, I may even listen to you angrily speaking to someone, but I know, I somehow find it, I know that is not called anger, Krodha. Então, você pode falar de uma maneira raivosa para outra pessoa, mas eu, Dada, sei que isto não é Krodha. But Dada says, I know. અમે જાણીએ કોકને દાદા શું કે છે કે છતાં અમને એમ લાગે કે આ ક્રોધ નથી. But I feel that it is not anger. This is very beautiful, very beautiful. E o Dada diz que isto não é raiva. This is why? Because Chandubai or file one will be angry with someone, but inside you are saying, no, it should not happen like this. This is, you see, you know, when any one of us, we were talking to right now, to Shirley, remember? And, you know, whatever it is, Shirley may be speaking angrily, but inside you are constantly saying, no, it should not be like this, you see? Ele dá exemplo, né, que Shirley pode falar de uma maneira assim raivosa, mas ele sabe que internamente não é assim. So your violent intent, which was associated with your becoming one with Michelle or with Shirley, is called Krodha or anger. In other words, now you see, first of all, Dada says, generally the Pudgals from past life, they have Gusso, you see, but now you become involved in it in this life by saying, what the hell, wrong, I will not tolerate it, you know, then you have entered your energy into this Gusso and it becomes Krodha. That was the state before Gnanvidhi, you see. Então, antes do Gnanvidhi, né, porque essa semente foi plantada na vida passada, então você vê esse arquivo com essa raiva, né, e sem o Gnanvidhi,
essa raiva dessa pessoa, a crowd, right? This one without Gnanvidhi, right, Shuddha? Yeah, right. This is all about without Gnanvidhi. Ele está falando da pessoa que não recebeu o Gnanvidhi, o púdigo dessa pessoa, e ele vê isso e essa raiva chamada crowd. Yeah, so becoming involved with violent intent, you see, the energy is given to this Gusso. A energia é dada para esse Gusso. And, એટલે તમારો એકાકાર થઈને જે હિંસક ભાવ હતો તે તૂટી ગયો. All right. So let me just recorrect it. Okay. You see, your involvement into what is happening is called violent intent. Quando você fica envolvido com o que está acontecendo, é chamado de intenção violenta. Yeah, yes, here we are, all of us, okay, with our. Shuddha. Yes. Sorry, I have just a question about the chat. Yes, she has a question in the chat. Okay, go on. Okay, go on. When you say, I think that there is a reverberation. This echo, yeah. Sorry, just a minute. Yeah, just cut down. Okay. Now you need to unmute, Shirley. You're muted. Okay. Okay. Are you listening? Okay. Yes. When you write, I may listen to you using angry words, but I feel that it's anger or that it's sorry, not it is not anger. Sorry, it is okay, not anger. okay. It is not anger. Okay. Não é. Thank I'm you. sorry. Yeah, right. My mistake. Okay. Não, o Shuddha fez uma correção. Yeah, it is not anger. You're correct. Okay. Yeah. You see, so again, I want to very emphasize this sentence because when you say inside, and this is a universal sentence for all of us in Akram Vignan. Ele está dizendo essa uma frase universal para todos em Akram Vignan. Quando você menciona essa parte interna. In whatever that is happening that is wrong or hurtful or painful, okay, when you say inside, it should not be like this. You see, that means you are separate from it. Quando você diz que não deve ser assim, você está separado disto. You see, and if you are not separate, then you are one with it. E se você não é separado, você está absorvido, você se torna com esta ação. And when you become one with it, when you want to take some water, Tony? No, it's okay, I'm okay. And when you become one with it, Tanmayakar is called Tanmayakar. You are becoming the shape of Shirley, you see. E quando você fica absorto, envolvido, você é o Tamayakar, você fica navio da Shirley. You are taken on the shape of Shirley's body and mind, you see. Você toma o veículo do corpo e da mente da pessoa. Yeah, you have become Shirley, quote unquote. You have become Shirley, you see. Você se tornou Shirley. And that is the violent intent. E essa é a intenção violenta. Violent intent is now defined, you see, by Dada. Yeah. Essa intenção violenta, então, agora é definida por Dada. Because when you become, you all of us are Amapuras, okay? Todos nós somos Amapuras. But when we become this body complex, okay, it is associated with violence. Mas quando nós nos tornamos o complexo do corpo, nós estamos associados com violência.
Yeah, because, if some, that means you're now, saying it is happening to me, I don't like it, get away, get away, Está acontecendo comigo, eu não gosto, saia de perto. Yeah, and which is the wrong belief. No, that is of course it is the wrong belief, but it is the violent intent. Yeah. É uma crença errônea e o Shuddha diz que é a intenção violenta. It is fundamental wrong belief, but Dada is defining violent intent now, you see. O Dada está definindo agora violent intenção violenta. Violent intent is to become involved in the wrong thing that are happening. Se você fica envolvido, absorto na coisa errônea que está acontecendo. See this, and I need to repeat this Gujarati sentence because it's important. Ele vai repetir essa frase Gujarati que ele અને તમે કહેશો કે ના આમ ના થવું જોઈએ, એટલે તમારો એકાકાર થઈને જે હિંસક ભાવ હતો તે તૂટી ગયો. When you say that no, this should not happen like this, then your violent intent is broken because violent intent was happening because you were becoming involved in it, you see. You see the subtle thing that Dada is talking about, Tony? Yes. Quando você diz que isso não deve, você tem esse remorso, né? Essa consciência desperta que isso não deve acontecer, não deve ser assim, essa intenção violenta vai embora, dissolve. In 10 out of 10, 100 out of 100 events that happen like this, you and I will say, no, it should not happen from inside. Ele diz que lá fora isso, e 10 de 10 ocasiões, fora de 10, 100 de 100, é assim que acontece, mas nós temos essa reflexão. Isto não está correto. So that means the anger, Krodha is gone, Dada says. Ele diz que significa que essa raiva, Krodha, partiu, foi embora. Like Dada might ask Michelle, do you get angry? O Dada pode perguntar a Michelle, por exemplo, Michelle, você fica aborrecida ou com raiva? And when Dada will say, Michelle, when you become angry, do you like it from inside? And Michelle replies, no, Dada, I do not like it. I do not like it. E o Dada diz, você gosta dessa, quando você está assim, a Michelle diz, não, eu não gosto, não. And that means your violent intent, your Krodha, your anger is gone. It's no longer called anger, you see? Ele diz esse Krodha, né, não é mais chamado de raiva. And what is remaining now for Michelle is the effect of that anger, that's all. E o que permanece para Michelle agora é o efeito desta raiva. Whereas another lady in Brazil who has not taken the Gnanvidhi, you see, may not even say anything, but inside she is fuming, very upset, you see. And maybe inside she is fuming, then I would tell her, why are you burning from inside? This is another lady, non-Gnanvidhi. Agora ele está falando de outra pessoa, outra senhora em São Paulo, no Brasil, que não tomou Gnanvidhi. You see, now. So to that lady, Dada would say, to Michelle, Dada will say, you're fine. Para Michelle, o Dada diria, você está ok.
your anger is gone. All that is left is the effects of anger. A sua raiva foi embora, tudo que foi deixado foi o efeito desta raiva. Yeah. Whereas to the other lady, even though she is speaking, appearing very nice and quiet, Mas para outra pessoa que está parecendo que ela está bem, quieta, mas internamente tem uma queima, never raising her voice, etc. But she's boiling up inside, fuming inside, you see. Mas ela nunca aumentou a intenção da voz, mas internamente ela está queimando. To that lady, Dada will say, "Why are you burning from inside?" Burning signifies anger, you see. E o Dada diria para essa mulher, para essa senhora, porque você está queimando internamente, essa queima significa raiva. And Dadashri says she's burning because she has violent intent. E ela está queimando, o Dada diria, porque ela está queima, porque ela tem intenção violenta. And that violent intent is anger, is Krodha. E essa intenção violenta é raiva, é Krodha. Yeah. So external appearances don't count. It is what's inside, you see. Essa aparência externa não conta. O que é importante é a parte interna, sutil. Yes. Que você não vê. Yeah. So this we are coming to the end of this heading. Então estamos chegando ao fim deste cabeçalho e. Yeah, we're coming to the end of this heading. So with this. We have learned a lot today, my friends. E hoje, Shuddha diz que aprendemos bastante neste satsang de hoje. And I will share with you that I've been doing this with the Germans, with the Spanish people, and same things over and over again every week. But every time I read this, I find new things in it. I find new things in it. E o Shuddha diz que ele tem feito este mesmo Tadavani com o pessoal espanhóis que falam espanhol, com os alemães, e cada vez que ele lê as frases, algo novo aparece para ele. This is not something that you read and put aside. This is something that one sentence makes you reflect inside. One sentence. Isso não é uma coisa que você lê e põe de lado. Você vai aprofundando uma sentença, o que significa. Yeah, and so we are going to share these notes. The correct notes are with our dear Schirley. So we'll share that in. Every time I share on the YouTube, I also put the notes below, so you can refer to them. Então, ele está dividindo isso no YouTube. Shirley tem tomado nota também. A gente está compartilhando, na verdade, né, na página pessoal do YouTube, do Facebook, na verdade. É no Facebook que eles estão compartilhando. Yes. Okay, sure. Gone. So. I thank you all for being present here, because it is the presence of a Mahatma brings out satsang, you see, and that's with the presence of a non-Mahatma. If that non-Mahatma is not interested in this, it can lead to kusang, wrong direction, moving in the wrong direction, you see. Ele está dizendo que é importante, ele agradece a presença de todos que estão dividindo essa ciência agora. E what did you say about no Mahatma? When a non-Mahatma is kusang, you say. Quando você é não Mahatma, você é kusang. Kusang means that which takes you away from your self, you see. Aquilo, kusang significa aquilo que toma de você o seu ser. Você vai mais distante do ser. Yeah. My highest, and Tony's and Shirley's highest namaskars to all of you. Namaskars a todos. Shirley. Yeah. Everyone. Good to see Geraldo, Vanya, Elena, Nide, Vera, Sonia, Simone, Marlene, and Beatrice. And before, a while ago, I also saw our dear
Marcia Nelia, so Marcia Nelia, so Sonia, right? Wonderful. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Yeah. Thank you, Tony. Jai Satchidana. Jai Satchidana.